talk about anatomy, we form the common disease and the vascular axis. I mentioned the vascular axis is very important for evaluation, our evaluation, and most of the disease and most of the vascular evaluation through this vascular axis. So anatomy is the venous system consists of 3 sets. ايش هما؟ الفينس يحتوي على deep venous system, superficial and perforated. And you have to distinguish between the 3 systems. And each one has a different evaluation. البرفوريتد قلنا ما حنقول عندها evaluation، لكن السوبرفيشال different evaluation حقها عن الديب system. So a deep vein, if we're حاطين a table just to calcify it and just to يعطينا a better view عن the difference between the 3 systems. الديب vein دائما زي ما قلنا close to the artery، زي ما قلنا مع الارتري. الفين هو اللاند مارك حق الارتري، والارتري هو اللاند مارك حق الفين. عشان يقول انه الديب لانه ديب running deep so it's very close للارتري. الفينس السوبرفيشال حيكون دائما under skin. في السوبرفيشال once you put your probe you will decrease the depth عشان تشوفوا it's very superficial. and the perforator هي ايش؟ هي connection between the two systems. البرفوريتورز فين usually احنا ما نشوفها، النورمال انه ما نشوفها، once انه عندها upper limit ممكن نشوفها، بس لازم نعرف انها هي connecting السوبرفيشال مع الديب، والدايركشن اوف فلو من السوبرفيشال للديب، مو من الديب للسوبرفيشال. So الديب فين دائما تكون smaller، اللارج فين السوبرفيشال تكون larger، especially لما تكون damage، لما تكون varicose. والperforated very tiny زي ما قلت it's not visible to see. A deep vein runs directly to the heart, toward the heart, لكن superficial تكون to the deep system مو للheart to the deep system والdeep system للheart. والperforated من الsuperficial للdeep. Know the circulation very well to ايش؟ كل الاسسمنت يكون easy. فالبلد حيكون 90% في الديب و10% في السوبرفيشال، فحيكون الديب فين يحتوي على هاي بريشر والسوبرفيشال لو بريشر، والبرفوريتر حيكون من اللو للهاي، من السوبرفيشال للديب. عشان كده sometimes لما البيشنت يكون عنده varicose vein حيجيك يقول لك في اللج انا احس بنغزات الام، واي هذه الالام؟ هذه الالام من الهاي بريشر، لان البرفوريتر صار فيها دامج وصارت تطلع الهاي بريشر لللو بريشر، فهو يحس بالالم، الم الايه؟ الهاي بريشر. وطبعا الديب فين we cannot see it by eyes، السوبرفيشال لما تكون like spider veins like varicose vein you can see it under skin by your eyes، والperforator it's not seen either with ultrasound or by your eye. This is another evaluation of superficial deep. As you can see here, a deep vein حتكون within المسل of the leg، والسوبرفيشال حيكون superficial في الفات حق السكن، وهذا البرفوريتور is just a connection between the two systems، والفلو حيكون from the superficial to the deep. So what in the upper extremity, according to the upper extremity, what are they? ايش هما الديب فين وايش هما السوبرفيشال فين؟ الديب فين حيكون نفس الارتري، subclavian vein, axillary vein, brachial vein, ulnar vein and radial vein. لأن هما close to the artery عندهم نفس المسمى. أما superficial حيكون cephalic وبازilic. Only 2 veins in the upper extremity. This is the anatomy for it. As you can see here, هذا deep vein. deep vein جايين على طول من toward رايحين على طول للheart. فهذا subclavian والاكسلري البريكيال اللي هو حيكون في الارم، والارم الراديال حيكون في الفور ارم. هنا شايفين السيفاليك going more lateral superficial، طالع من او drain to subclavian في lateral of the arm. lateral of the arm. البازيليك medial of the arm. حيكون السوبرفيشال البازيليك medial والسيفاليك lateral. Again, this is the patient position. When you want to examine upper extremity to exclude any
Pathology, this is the patient position. Make it lateral and flex it a little bit at the level of the shoulder. فإحنا حنشوف هنا وين الديب فين حيكون من وين؟ subclavian. Your landmark ايش؟ or your axis again نفس الارتري clavicle. الاكسلري underarm. البريكيال في الارم والراديال الايمن حيكون في الفور ارم. الراديال حيكون toward the thumb. If you want to evaluate it, not mixing up. تفتح يده حتشوف وين اللي رايح للثumb حيكون الراديال. وين اللي رايح للليتل فينجر حيكون الأيمن. So now الحين أنت عرفت your axis. عرفت your position. So evaluation حيكون حاجات easy. عرفت وين each vein drain to what and supplying what. فإت's easy to assess. السوبرفيشال ارم حيكون مين؟ السيفاليك اللي هو طالع من او درين للسبكليفيان حيكون زي ما قلنا lateral of the arm والفيزاليك اللي هو drain to the axillary vein medial of the arm. ف if you put your probe you will see this three veins. You can easily distinguish. اللي هو حيكون superficial lateral cephalic, superficial medial basilic. الديب اللي close to the artery brachial. هذا بالنسبة للupper extremity. اللور extremity also عنده deep vein superficial vein. الdeep vein نفس الارتري common femoral vein. الارتري common femoral vein. femoral vein, popliteal vein, peroneal vein والtibial vein اللي هم الانterior posterior vein. والبريتر سيفالس والشورت سيفالس هم السوبرفيشال vein. طبعا البريتر سيفالس والشورت سيفالس هم عندهم other evaluation, other assessment حناخذها بعد الديبين. هذا هو بالنسبة للاناتومي اكسس حقه. حنبدا في الديب فين حيكون also وين؟ في الجروين اريا. حناخذ الكومن فيمورال، بعدين الفيمورال فين حيكون باس فرو الثاي. طبعا حنقسمه زي الارتري upper mid lower. البوبليتيال حيكون below the knee والتيبيال اللي هو حيكون في الليج او الكاب. السوبرفيشال فين اللي هو الجريتر سيفالس فين اللي هو extended من الجروين لحد الانكل. هو the longest vein in your body. The longest vein in your body. عشان كذا حتى الاكزامينيشن حق الانسفشنسي or varicose vein it's 1 hour procedure because we have to assess each segment of the greater sepals. And الشورت سيفالس vein اللي هو extended من البوبليتيال حيكون posterior لحد الانكل. So the anatomy حق البين it's important to know الاناتومي to be able to differentiate من الارت. قلنا أول حاجة إنه البين is pulsatile. ثاني حاجة إنه has thin wall. عشان كذا نعطيه property of compressibility لأنه عنده thin wall وعنده elasticity أقل من الارتري. الارتري عشان عنده high pressure فالوول حقه thick more elastic it's not easy to compress. وإنه إيش عنده أهم حاجة وأهم structures اللي هي البالب. البالب very important to you. And you can see it actually with ultrasound. And the damage of the vein because of damage of البالب. البالب هي مهم فقط مهم لأن maintain the direction of the blood flow. مهم عندنا إن flow of the blood once it's going toward the heart not coming back. ما يكون في عنده reflex flow. once في عندك reflex flow صار damage لكل circulatory system especially في deep vein. It can be treated with superficial but with deep vein it's very important. فعشان كذا البالب is very important هو one of the structure of the vein. وطبعا كلنا هذا عارفينها ال ABCD of the medicine إنه الفين يحمل إيش؟ deoxygenated blood. طيب how into the mechanism of the deep vein. زي ما قلنا كيف إن البلد يطلع فوق الهارت by compression of the muscles. خاصة الديب vein. It's squeezing المسل عنده الخاصية compressibility but it's squeezing the vein pushing the blood upward making the valve إنه blood not coming backward. This is how it's work. But عشان كده دائما يقول لك don't stand a little bit walk. أنت جالس walk عشان تخلي your muscles working with the blood circulation.
هذا بالنسبة للديب فين. السوبرفيشال فين ما عندها بريشر، ما عندها كومبريشن للمسلز، تعتمد على الديب فين هي حالها سوبرفيشال. والبرفوريتور بس اهم شيء الباز حق عندها باز مهم عشان ايش؟ عشان ما يطلع الهاي بريشر بلد للسوبرفيشال ويحس بالبين في البيت. فالبالب حقتها from low to high مو from high to low. هذا بالنسبة للميكانيزم حقت pushing the blood up towards the heart. نيجي للفينس سيستم ويفرم. الارتيريا قلنا انه هو عنده ايش؟ عنده بيك، عنده سايستول وعنده دايستول، ولكن في ميجرمنت وفي ترايفيسيك مونوفيسيك بايفيسيك. الفينس يعني keep it simple continuous waveform. هو عنده سايستول دايستول لكنه لانه very continuously يكون very straight line. طبعا هذا هو الفينس ويفورم. دائما حيكون below الويفورم below البيس لاين ويكون straight line، ما في له اي بيك وما في له اي diastole flow. وانه affected by what? Affecting by breathing، خاصة في الانترا abdominal venous system. دائما في بعض الاحيان يكون البيشنت hold your breath عشان ناخذ straight line. دائما لانه it's easy to compress. الكمبريشن حق الابدومينال ماسل is affecting it. في حالة احنا نلاقي pulsation بأي حالة ممكن يلاقي pulsation. حالة cardiac patient. إذا كان البيشنت cardiac حتلاقي الفينس سيستم is affected بالpulsator فحتلاقيه pulsating. هذا بالنسبة للفينس ويفورم. ايش الفينس ديزيز؟ أهم ديزيز وكل الإكزام حق الفينس assessment ترول it out. الديب فين ثرومبوز. دي بي تي يا في الأبر اكستريمتي أو في اللور اكستريمتي أو دي بي تي حتى ثرومبوز within الابدومينال فيسل. فهو الثرومبوزس هو the only pathology مهم عندنا to exclude it. ايش هو الثرومبوزس؟ الثرومبوزس اللي هو blood clot that form in one of the deep vein in the body. More often clot form in the leg. It can be moved into lung. عشان كذا DVT is a stat procedure. عشان كذا DVT it's a long cold case. It cannot be wait until the next day. You have to exclude it. Then you have to treat the patient. لأنه if we ignore it إيش ممكن يصير؟ pulmonary embolism. It will be pushed until the lung واللung حيصير فيها pulmonary embolism. It's very sad, serious condition. فعشان كذا DVT is very important and very common, very standard procedure. As you can see here in the figure, it started من الديستال to proximal. لأنه drainage system أصلا من تحت لفوق، ما حتبدأ من فوق لتحت، حيبدأ من تحت لفوق. هذا إذا كان نورمال. طبعا إذا اجتمع هنا ثرومبوزس وإذا راح دخل جوا حيطلع فوق وحيطلع لللنج. هنا أنا هاي فيديو just to imagine how it's worked. Another word for veins is venous. A medical term for a blood clot is a thrombus. When this thrombus or blood clot breaks off and travels from one vein to another part of the body, it is called embolus. This is how it's worked. طيب what is the sign of a DVT؟ والله جاك ريكوست وقال لك الدكتور to rule out DVT. طبعا احنا in our hospital we have to filter a request. We are not accepting any request. لازم it's indicated to be accepted. لما يقول لي الدكتور أنا I have DVT واكسكلودed. أقول له give me the symptoms. Did you do all the work up that إنه الsign كلها ممكن lead to DVT or just a screening for DVT? Because we are not a screening department. أنا أعطيك answer the specific question, but I'm not doing a random exam. فلما يجيك البيشنت يقول لي والله إنه عنده pain. عنده البين not فجأة جاه pain. فجأة تورم acute. It's not a chronic. Symptoms should be acute. It suddenly happened. Not إنه والله هو من long time عنده ركبه تعبانة وبين ويلا يقول تعال أشوف له DVT. No, عنده suddenly pain
عنده suddenly discoloration، عنده calf pain، tenderness، هذه كلها ايش sign for DVT. وعنده I will ask him, did you do D-dimer? What is the D-dimer? It's very important to do a DVT and يعملوا D-dimer test. What is the D-dimer? ال D-dimer هو blood test. يسمونه blood test، يقيسوا D-dimer في البلد اللي هم it can be given by a blood test إنه البيشنت عنده thrombus within his blood system. فإذا طلع لكم كان ال D-dimer high, yes, I can do this exam for you to exclude the DVT in the lower extremity. طيب هذه المعطيات إنه تبين له إنه إنك أنت sonographer, you know what you are doing. You know, and we are not doing a random procedure. We know the symptoms, the exact symptoms, and you know what is the D-dimer examination. هذا بالنسبة للألتراساوند. بعدين قلنا deep venous system. طيب how to evaluate it؟ الحين أنا قبلت الريكوست، البيشنت عنده indication، عرفت النورمال وعرفت الاناتومي وعرفت ايش النورمال ويف فورم. How to ايش exclude the DVT. طبعا عنده several part. الإكزام عنده several part. أول حاجة حاعطيهم جراي سكيل image. مهمة الجراي سكيل image في الارتري وفي الفين. It's very important إنك تحط جراي سكيل image لأنه الجراي سكيل تبين لك إنه النيومن is clear. ما في له أي ثرومبوز within it. وإن الوول is clear. فهذا هو البيس لاين حقك. أنا والله بينت إنه هذا الارتري وهذا الفين وهذا الفين clear. ما شايفة فيه أي حاجة. حرجع أسوي إيه؟ color flow. So I start with the grayscale, then I put my color waveform. شفت الارتري وشفت الفين واقنعته انه هذا deep vein، هذا مو superficial. هروح اسوي ايش؟ compressibility. حرسم الصورة dual image وحاخذ image with compression وimage without compression. هذا it's very important. This image is very important. A DVD cannot be exclude this image. لازم الامage compressibility. It's one of the major property of the vein, and it's easy to compress. If it is not compressed, so you are not in the vein, or there is something wrong with the vein. Okay, so compressibility is very important assessment للvenous system. وبعد كده هاخد augmentation. If I'm scanning here, I will augment from the calf to push the blood upward to see and there is no obstruction and there is no what? Reflux. There is no back flow. طبعا الباك فلو للفينس سيستم الديب up to 1 second. للسوبرفيشال up to 0.5 second. Everything is calculated. Everything is accounted. There is no random procedure or there is no random image. كل حاجة لازم انت accounted. احنا عندنا هنا في هذا السيستم عندنا هنا 1 second, 2 second, 3 second. إذا كان الريفلكس more than 1.5 في deep system عفوا 1.5 deep system, it's pathology. The valve is not working well and there is back flow. If it is less than more than 0.5 بالنسبة للsuperficial greater stephanus or short stephanus, there is a reflux. The valve is damaged. So this is your assessment. Grayscale, color, compressibility, augmentation for each vein of interested. يا upper extremity يا lower extremity. لازم تسوي هذه الأربع خطوات. هذا بالنسبة للتكنيك. Again, see here the thrombosis within common fibula. شايف الجريسكيل is very important. شايف ورانا ايش؟ الثرومبوز inside the lumen. وهنا حاولنا نسوي compression. شايفين هنا with compression it's not compressed لأنه في ثرومبوز. طب ايش هو الحين اللي I cannot do? It's part of the assessment but I will not do. Argumentation. I have to do the compressibility لأنه it's shown to us إنه it's not compressible لأنه فيه ثرومبوز. But I cannot do augmentation لأنه once I will pushing the blood against الموجود عندي راح ايش pushing the thrombus toward the lung. وأنا I will make the case more complicated. فالcompression I have to do in both cases. في النورمال والأبنورمال. لكن augmentation once you detect the thrombus never ever do. Skip it. You cannot just put a sample and view إذا كان partially or it's totally but do not augment.
الاجمنتيشن do not augment لانه this will help for ايش؟ PE pulmonary embolism. ايش الريسك فاكتور او ايش الاشياء اللي تزيد من الدي بي تي؟ الاوبيسيتي، الايج، البريجنسي، البريث كنترول بيلز، الانجري، البيشنت خاصه لما يكون افتر فراكتشرز يرسلونهم لنا للدي بي تي. طبعا افتر فراكتشر اي ويل نوت اسك اذا سوى الدي بي تي او لا، خلاص عنده فراكتشر. ف one of the complication من الفراكتشرز لازم يكون انه عنده دي بي تي او لا. فونس البيشنت اللي يكون عنده فراكتشرز يعني هذا الكيس اوت اكسبتد انه تسوي له اكسكلود دي بي تي. والاموبيليتي لما البيشنت يكونوا بيد ريدن خاصه في الاي سي يو بيشنت يخافوا يصير عندهم دي بي تي. فهم ايش يسووا لهم عاده؟ ايش يسووا لهم عاده عشان يعني يحركون او ايش يلبسونهم؟ الشرابات سو واي الستوكينج ساك هذه عشان ايش؟ تو اكسكلود الدي بي تي، لانه يخلون الكومبريشن حقت المسلز في اي عضله يسوي كومبريشن ويحرك الدم. هذا بالنسبه لي الريسك فاكتور. طبعا التريتمنت زي ما قلنا البيشنت طبعا لما يكون عنده ريسك فاكتور لازم يعطونه انتي كواجيوليشن دراجز اللي هي مسيلات، لازم يكون عنده المسيلات او اللي مثلا يعملوا لها ريموف تو سيرجيكال انترفنشن. طبعا الريموف هذا لما توصل لوين تكون سيرجيكال انترفنشن؟ الاي دي سي لما يكون في انترا ابدومينال ذيس از سيريس. لكن اذا كانت في الاكستريميتي يعطونه انتي كواجيوليشن لان يشوفونها تذوبها مع الايام. لكن اذا وصلت الاي بي سي خلاص الميجر فين على طول يسوون سيرجيكال انترفنشن ويطلعون الثرومبوسايت. والكومبريشن ستاكينج اللي قلناها في حاله الاي سي يو بيشنت اذا هم بيد ريدن بيشنت لازم يلبسونهم عشان اي حركه ممكن يسوونها يساعدون في الكونتراكشن حقت المصل. طبعا اذا حاله انه مره سيفير وصارت كرونيك واسكيميك حيعملون امبيوتيشن للليج. طيب نجي الحين للفاسكولار اكسس. What I mean about the vascular access? It's a part يعني very common ودائما يجون البيشنت اللي هم اللي عندهم vascular access to exclude the DVT especially في الupper extremity اللي هم مين؟ اللي هم hemodialysis patients اللي هم renal failure patient. الرينال failure patient ايش يسوون لهم؟ dialysis. وعشان يسوون لهم dialysis they create a fistula. عشان هم يصفوا لهم البلد لأن البلد ما عاد يتصفى من الجسم اوتوماتيكلي لازم هو أحد يصفي لهم البلد. فلما احنا نصفي لهم البلد هم يعملون creation اللي هو the treatment for kidney failure that use a machine to set the patient's blood through a filter called dialyzer outside the body. The access is surgically created اللي هم الsurgeon they will create a vein used to remove the deoxygenate the blood. This is the dialysis. هيروحون طبعا هو عادة يصير في الارم. They will create a vein ويشبكوه مع الدايلسيس فياخذ deoxygenate the blood. Filtering inside the machine بعدين يروح another way يصير زي الارتري وديليفر to artery الاوكسجينيتد البلد النظيف. هذه فكرة الدايلسيس. اللي مع صار في كدني تصفي صار عندنا dialysis machine. لازم يكون في access drain and supply اللي هما vein و artery. هم سووا له vein و artery outside the body ويدخلوا له blood oxygenated أو blood نظيف. طيب blood goes through a needle a few ounces of a time. The blood then travels through a tube that takes it into the dialysis. Inside the dialysis, the blood will flow through thin fabric that filter outside and extra fluid. The machine returns the filter blood to the body through a different tube. طيب وبعدين قلنا بس should be in place week or month before the first hemodialysis treatment. طبعا لازم يجربوها قبل ما يبدا الدايلسيس باسبوع باسبوعين يشوفوا ان البلد سيركيليشن كويس بعدين يبدوا ثاني مره يشبكوه بالمشين. ايش هي انواع الفاسكولار؟ طبعا انواع الفاسكولار اكسس عندنا arterial venous فيستولا وعندنا جرافت وعندنا كاتيتر. هم ثلاثة أشياء دائما يجون بري وبوست. يجون البيشنت اللي بيفور اللي هم they will insert exclude any DVT عشان يتأكدوا إنه الفين حقته سليمة ويقدروا يعملوا البروسيجر ما في أي حاجة obstruction. وبعد ما يسووها يتأكدوا إنهم ما
خلاص ما صار عندها ايش ثرومبوز لانه اتس انترفيشنال بروسيجر anything can happen. فاحنا اول بارت انه نعمل اسسمنت بري ونعمل اسسمنت بوست. لازم تعرفي الفرق بينها عشان تعرفي انت what kind of assessment you are doing. انا I have videos معي. هذا اكيد هذا dialysis machine وزي ما شفنا احنا تو تيوب، واحد ان وواحد اوت، واحد يطلع الدي اوكسجينيتد وواحد يدخل الاكسجينيتد. طبعا في ميكانيزم وفي اشياء كثيره you don't need to know it بس انك تعرف كيف تمشي عندنا هذا بالنسبه اللي how it's their creation. هذا الجرافت sometimes they put a graft and sometimes they connect it. هو نفس الارتري مع الفين. وشايف يحطوا تو تيوب، واحد يعتبر كفين وواحد يعتبر كارتري، وهم اطرافها مشبوكه مع ايه؟ مع الدايليسيس ماشين. وحيدخل البلد المتصفى وحيطلع البلد اللي مو متصفى. هذا different between الفيستولا والجرافت. الجرافت يعتمدوا على artificial او انه يعتمدوا على شيء صناعي يشبكونها مع بعض، او هنا يعتمدوا نفس من الاون بادي حق البيشنت ياخذوا الارتري والفين ويشبكوه مع بعض. طبعا هذا السيرجري سيرجن يعملها، احنا ما لنا دخل فيه، يجينا البيشنت على طول هو اوريدي دان. طيب بعد كذا ايش عندنا؟ So what's the difference between the fistula and the graft? الفيستولا connecting the artery to superficial vein. دائما حتشوف artery مع superficial vein ما يشبكوا الاثنين. superficial لأنه superficial يصب في الديب والديب يروح، فما يبغوا الافكتيف يكون very serious. فحيشبكوا دائما عادة في الارم. ايش حيشبكوا اجل؟ ايش الارتري في الارم؟ brachial artery والسيفاليك فين. هذا ذا موست كومن. دائما حتشوف brachial artery مع السيفاليك فين. فانت حتشوف الاسسمنت حقك، حتشوف الارتري اتس بيتنت نورمال فلو ترايفاسيك، وحتشوف السيفاليك فين اليوم النظيف ما في له ثرومبوز، وحتشوف الكونكشن معاهم ودوكيومنتد. This is your job for assessing الايش؟ الفيستولا. طبعا في الجرافت حيستخدموا ايه جرافت؟ حيستخدموا تيوب. ممكن تشوف التيوب within it within اليومن حق الفين او اليومن حق الارتري. الفيرست تشويس حق الفاسكولار تيم اللي هو الفيستولا. دائما ما يروحوا للجرافت لانه الجرافت ايش؟ فورجن بادي، حيكون الانفكشن ريت عالي، حيكون انه في ثرومبوسيس عالي، ولازم يتغير بعد كل فتره لانه تكون في دامج. مع البانكتشر طبعا في الارتري والفين السيستم ات ويل هيل اتسلف على طول يروح البانكتشر، لكن مع التيوب حيقعد فيه خزات الابر، حيكون قاعده فيه ولازم يتغير كل مره ما يقعد فيه. فانه التشويس حق الجرافت مره بعيد في حاله انه ما لقوا له اكسل او الاكسل او الدايمتر حق الفين والارتري مره نحيف وصغير ما يقدر انه يدخلوا له، فيروحوا على طول الجرافت. الجرافت اتس نوت ا فيرست تشويس ات اول. وهذا فري انا قلت له فيستولا كان لاست فور لونج تايم، لكن الجرافت ما تقدر لازم يغيروها بين فتره وفتره. again احنا قلنا على الارتيريو في جرافت وقلنا على الفيستولا. نجي على السنترال لاين او الكاثيتر. ايش هم السنترال لاين والكاثيتر؟ اللي هم اللي احنا نعرفها الهيكمن البرماكان، اللي هم يعملوا دايركت اكسس للجاجولار للمين للديب فين، الجاجولار او الكومن فيمورال على طول. البيشنت ما قدروا يعملوا له جرافت، ما قدروا يعملوا له سنترال لاين، ولازم يصيروا الان دايليسيس على طول يدخلوا له في السنترال لاين. فهو مره مهم، مره ريسكي، ما يروحوا له تشويس على طول. هو عباره عن ايه؟ can be used right away for a dialysis. ما يستطيع اوريكم بس الصوره حقتها. It's extend outside وعنده two tubes غير عن الفينس والجرافت انه inserting the tube. لا هو عنده زي هذا، هما البرمكاز او الهيكمن يا يدخلوها في الجاجولار يا في السبكليديان يا في الكومن فيمورال، وعندها تيوب طالع فيها التوب كونكشن. مو نفسها اللي احنا على طول في الارتري بنشبك على طول، لا عندها تو كونكشن اوتسايد. هذول هم السنترال لاين او الكاثيتر. خاصة يستخدموها للبيدياتريك حقون الكيموثيرابي اكثر من انه للادلتس على الدايليسيس.
بس انترالاين مرة اكسوتي، يعني ما يستخدموها إلا في very serious very complicated case. طيب هذا بالنسبة للفينس سيستم، الديب فينس سيستم. قبل ما أروح للسوبرفيشال and question. اشوف